Ladies and gentlemen, welcome you all to our today's webinar on Industry Academia Collaboration for Professional Development. This webinar is jointly organized by IEEE Computer Society Bangladesh Chapter, IEEE CS BDC Team Spark, and IEEE IOB Eastern Branch. Today we have with us Mr. Arshad Parvez, Director, Technology and Cloud Platform Business for Bangladesh and Growth Economics, Oracle Corporation, Singapore, and Dr. M. Shamim Kaiser, Professor, Institute of Information Technology, Jahangirnagar University, Bangladesh, and AYM Mustafa, Chief Technology Officer and Executive Vice President, Prime Bank Limited, Bangladesh. The topic of our today's webinar is Industry Academia Collaboration for Professional Development, and we have two personals from industry and one personals from academia, and we will learn how we can do this industry academia collaboration effectively and how it will lead to a situation where the students get benefited and we have proper exchange of knowledge and proper initiatives for research and development. Now, firstly, I would like to request our today's keynote speaker, Arshad Parvez, sir, to deliver his speech. Before that, I want to share a short bio of him. Mr. Arshad Parvez is the Director of Technology and Cloud Platform Business for Bangladesh and Growth Economics at Oracle Corporation, Singapore. Mr. Arshad is working in Oracle for last 15 years. He joined Oracle as a technology consultant in Singapore. As a technology consultant, Mr. Arshad was responsible for solution design and providing technology advocacy to customers in Asia, including Singapore, Malaysia, and Indonesia, to adopt Oracle technology to modernize their business. He also worked as a regional manager to drive big data and analytics, worked as a product manager for engineer system in Oracle Singapore during his career at Oracle. Prior to this tenure at Oracle, he was the technology lead at Telco and FSY industry. Mr. Arshad completed his Masters of Technology from National University of Singapore and holds a bachelor degree in Computer Science and Engineering. He also completed Executive Leadership learning programs from Columbia Business School, Yale School of Management, and Duke Corporate Education. He is also professional member of Singapore Computer Society, volunteer for Active SG and Smart Nation and Digital Government Office in Singapore. So now I'd like to request Mr. Arshad Parvez to deliver his keynote speech. Sir, so you can share your screen now. Oh, thank you. Thanks, Mr. Shamin. Thanks everyone here, right, including Mr. Muhammad, Dr. Samsul Arifin, for inviting me to this podium and to share my experience, how we can work, how in fact industry and academia can work together. So I'll take another, like I think I have 15 minutes to deliver my speech. So I have prepared some presentation and I think I will go through, but before going into the presentation, I want to tell that, I have divided this presentation in three categories, right? Of course, Shamin has given my background, so I will just a little bit ponder on that, move into that. I want to highlight what's happening, what is the paradox between the academia and the industry at this moment, and then how students who are right now students or who are going into the professional life, how they can take some of the advices, learn some of the new skill set to get ready for the industry. And of course, right, I'll put some data to support my argument, which I find available in different sites. I take data from CIO, Forbes, I collected data from World Economic Forum. So this is my personal point of view, right? And I think it will help the students. Our speech tech, maybe I'll go with English, but I will use Bangla. So I apologize for my brevity, but I'll do it. On the way, I don't know, is there a live chat or Q&A? Probably if you have any question, you can write on the chat. I'll try to address, or I will have 10-15 minutes at the end of my presentation so that you can ask question, right? Is that okay, Rosway? Yes, sir, you can continue accordingly. Okay. So here I'm sharing my screen. I hope you can, sorry.
Can you see my screen? Please? Yes. Okay. And it is in the presentation mode, right? And you guys can hear me properly, right? Yes. Okay, great. Thank you. So I think this is a very important topic at this modern time, right? The industry academia collaboration for professional development, right? And Dr. Samsul Arifin asked me to have a systematic discussion, and he want to articulate me the approach to get the job preparation for the tech giant, right? I think Mr. Shamin already introduced me, but who don't know me, my name is Arshad Parvez. I work for Oracle Corporation. I have been Oracle for last 15 years. This is almost my 20 years in the tech industry. Before the tech giant Oracle, I was working with telcos and FSI, means banking sector. But for 15 years, I worked in Oracle in different capacity. Now I'm leading a business, right, which include Bangladesh also. I have studied, I have fortunate to study computer science with Dr. Arifin in Columbia University. Then I have done my master's from National University of Singapore. Those are the things, is my academic background, but for my own professional growth, I have done a lot of courses with Columbia Business School, with Yale, with Deep Corporate Education. I have done some other certification, which is needed for my professional career. Okay, so to start with, right, I was following William Malek, and William Malek is one of the person. You have this podcast available. I'm not sure you hear podcasts or not, but if you hear podcast, go and check his podcast. He has a very nice podcast on industry academy, right? And what's the paradox between them? And when I was hearing his podcast, I find out some of those things he highlighted, that what is the difference between, sorry, industry and academia, right? So the first challenge, right, and where I've seen that people who come from, in fact, from academia struggle a little bit to get into the tech giant or the technology companies, because the two side actually works in a different tangent, right? Mostly industries are very performance driven, right? They are very outcome based. They want everything to make monetize it, what academia actually purely come up with a research point of view. And I think this is the difference we are looking, where the academia and industry has a gap. The second word is actually sense of time, right? In industry, we are, everything is a time bound, right? We have financial years, right? And of course, most of the tech companies are enlisted in the stock market, right? So they have to declare their income and revenue and profitability. Based on that, the market share goes on up. So they are very time sensitive. Whereas research sometime in the universities will track some time. They don't have a time frame. In fact, the PhD and the big research will track so I think there is a little, and in fact, William Munn is based out of Thailand, right? So he said that, industries are more EQ driven, means EQ means emotional quotient, because industry and the tech giants really think from the business side of it, and they want to create value for the customer. So when they want to create value for the customer, they closely work with customer, try to understand what is their main challenges are, what are the people are looking for, and based on that, they they design their product, they invest on their R&D. Sometimes academia also get those idea, but they are very analytical driven, right? They work on the algorithm, more on the hard code knowledge, right? Probably that is going to be used in the industry later on. Of course, commercial impacts are there, right? Because industry is focused on the commercial outcome, which is very important, where in fact, academia is focused more on some pure outcome. This point is very important, is data for innovation, right? And I'm having this discussion in a different forum, where I find that, nowadays,
most of the research in the tech industries are focusing on data, right? Recent innovation of chatbot and everything, right? It's still the AI technology, open AI, based on, I see there is a other session some weeks ago probably lined up, and Dr. Arifin was there also. And I think you have discussed on the opportunities of chat GPT or open AI kind of discussion. But those research are actually driven by mostly from the industry. Why? Because this big tech giant has huge data with them, right? And if you want to do a research on AI, right, or data science, you need data, you need right data. And the data are with the big tech giants, right? So sometime I have heard from different university, in fact, we are one of the discussion in NUS also, that how can we get those data? Because those data are very important to do some, next level of research in AI, right? So if academia and industry want to work together, they want to come up with a framework so that the data sharing, data management framework should be there. And of course, the whole idea of academia and I think the industry, I put into as a scholar versus practitioner, because industry is the practical side of the scholars, right? So students who are studying right now, I know you're doing, I was there, I was been there, right? And a lot of theory sometime, you have done a lot of programmings, you work on some research, right? But one of the things that is missing in the university students sometimes to inculcate that what is the practical speed, practical application of what I'm learning. So sometime in your classes, when you are working on something, is something algorithm or AI, or probably you're doing simulations or network, probably you can drill down one level down and try to understand how this is going to use in the practical field, how this is going to solve some problems, how is going to co-create value for the people who are going to use it. Okay, so those are the things, and probably teachers or the professors who are actually, they can ponder a little bit more on the application of each of the technology they're going to learn or how they're going to be adopted in the future. And of course, readiness to the market. So this is the last point, right? What academia, sometimes we come up and our course curriculums are a little bit different, where the industry is moving very fast, right? I have been in tech industry for last 15 years, and tell me, one of my biggest learning from the tech industry, and that we can inculcate in all the tech giants, I'm not naming them, that learn, unlearn, and relearn. I have to learn so many things, then I have to unlearn so many things, and I'm relearning. So everything is changing, right? The business we started in 2008 is a different, is a different kind of business model. Technologies are there, right? We are more on-prem, right? People are dealing with big hardware, software. The software boom was there. Then we are moving into the engineered system. Then this world is right now, we are in the cloud world, right? So everything is cloud. Big tech companies are investing on cloud. The new technologies are coming. And when we are going into a cloud, there's a democratization of technology. Now, right now, not only cloud, you have machine learning, AI, robotics, IoT, and a lot of 5G. So those technologies are coming. And what happening, this is in the matter of last 5 to 6 years, the change is very rapid. So I'll touch upon this point at the end of my presentation, but just keep in mind that learning is going to be a life journey, right? Your university learning is the first step to your learning journey, right? Probably you learn how to learn in the university. Probably you learn some of the technology, some of the ideas, some of the processes, thought. But when you go into the from academia to industry, your learning have to accelerate. You have to unlearn and relearn so many things in your life. So be prepared for them, right? If you have time, have a listen to the podcast from William Malik. Probably you get a more insight. Okay.
Oh, okay. Why? Tech industry. Oh, it's a little bit bragging point, but what I want to highlight in this, right? This is the data I get from Crunchbase sources dice, right? They have uh, looking the salaries or the growth in the tech industry from 2006 to 2021, and we are seeing that tech industries, in fact, performance based on the performance, there's a growth in the tech industries, and people who are in the tech industry is rapidly growing faster than any other industry. Of course, tech industry, because now it is everything is a tech driven, and I think my industry friend is here, AYM Mustafa, right? So earlier, tech was one of the optional thing to drive business. Now tech become business. Okay, now tech become business. If you look into all the FSI banks, right, the internet banking, mobile banking, the delivery channel are become tech. So it's a tech. If you go to the telcos, right, all the services, you have apps, you can subscribe to some channel, music, and everything. So those things are also tech driven, right? If you go to the other industries, right, like manufacturing and other robotics, AI, and also very tech driven. So every industry is adapting tech. And I think for Bangladesh, we are still in the growth phase. The country is growing. Now we are moving from digital Bangladesh to smart Bangladesh. So I think there will be a lot of technology adaptation will be happening and will happen in the market from the public sector to private sector. So I think technology is going to be key driver. And since people are adopting technology, there are a lot more development innovations are happening in the tech industry. So tech industry is constantly growing. And if you want to pursue your career in tech industry, of course, that's a very good career, but you have to be ready because this industry is completely performance driven. And I'll come to those in my later slides. Um, so if you want to know that in the tech industry, and I hope most of the people are here from computer science or technology background or IT background, these are some of the data points I have collected. This is the data come from, I think, CompTIA and Forbes, right? Recent data. Okay, these are the data. In fact, the first data, the 10 most in-demand tech job 2023. This is not Bangladesh data. This is the global data and focusing most of the North Americas, but it can shows that tech is now globalized, right? It's not like that. The tech innovation happening in US, in Bangladesh, or in part of Singapore are different. Everybody is doing because due to the emergence of cloud technology, right? Those technologies are available. A person, a student in Bangladesh can access to all those AI algorithm, IoT from cloud, right? So you don't need to invest, you don't need to have a huge investment on those technologies. So I call it an unprecedented time. The technology has democratized, right? Since the technology has democratized, it means that everybody, everywhere, right? If you are working in India or Bangladesh, US or Africa or some part of Far East or China or Indonesia or Singapore, you can have the same level of access to the technology. So now it depends on your talent that what you are going to do with these tools you have. Of course, you need some guidance, and that's why probably your professors are there. That's why we are from the industry are there. So if you look in the top tech skill where the jobs are these days in the market, I would say if you look in the left side, the top most in-demand tech jobs in 2023 and beyond, it's like, first of all, I was pondering a lot of time in cloud. So I think cloud engineering is the number one in-demand job or top in-demand job in the market because all the big techs, right, being Oracle, which I work for, or other big tech companies have a cloud offering, and the cloud adaptation, cloud growth is huge, especially in the startups, and now also the industry and big FSI and telcos are going to tech. So tech cloud job, cloud engineering job is going to be lead this market for a while. Then of course database developer, then DevOps engineer, front-end developer,
support, network administrator, network security engineer, software engineer, system security manager. These are some of the job titles which are in demand right now, and probably you can look into who are still student or just have graduated. Go get some skill on this. Those those kind of sorry. Uh, uh, these courses are available. I know there are a lot of edutechs are there like Coursera, Udemy. Go find out right course, enroll, do. And of course, there are a lot of collaborations I'm seeing in the market happening with the universities and the tech, and universities are offering some of the courses. Try to get those things, right? So think through uh, where you are interested, plus where is your natural affinity. If you're very good in development, probably you can look into development. If you're very good in infra kind of discussion, look into cloud database, right? And of course, if you look, the other is this 23 IT skill set to learn. These are the skill set, and these are the actual research done by Comptia, right? And they say that these are the skill set people are looking into the market, right? The job, if you go follow, I don't know, LinkedIn or other job sites, you find that these are the hard skill that is needed, right? When you apply for the tech, right? Like Linux, technology support, of course, that come with experience, but cloud computing still there, networking, programming languages, right? Machine learning, of course, information security, cyber security analytics, pen test, right? Compliance, database administration, big data, project management. These are the skill set probably that is in demand right now, where the industries are looking for. Okay. I think I'm doing okay. If any feedback, let me know, or just someone from the moderation side tell me that whether there's a question, I will happy to address. Okay, so this is also done for the CompTIA, like they are saying that the 4 pillars of a framework. If you look from the quantification in your mind that where a student should focus on, right, there are 4 areas in a nutshell, whereas one is development, right? And I know a lot of students in the universities, you work on C, C++, Java, or Python, or development languages, right? So if you're passionate, focus on the development area. Infrastructure area, very important, right? Like server, hardware, configuration, database, right? Network, secure. So those are the infrastructure area fall under that if you want to go pursue career, right? Because this infrastructure is a huge demand in the banks, right? Which I'm sure AYM Mustafa, he's going to ponder on this point. So a lot of infrastructure is managed by this business organization like banks, telcos, manufacturing. So if you want to pursue your career, you need to have a little bit focus and learning in this area. Security is across all the verticals, be you're working in tech industry, manufacturing, banks, okay, mostly telcos, right, or any other industries, conglomerates, right? Security is now the bare basic minimum, right? And since we are moving into a digital economy to smart economy, and the more digitization is happening, that's why the edutechs are there, so you can learn at your own speed, right? I want to give you some background because I am in this industry, right? And I'm seeing that in the different part of the world, because tech companies are global companies, right? They have offices across the world, right? Like Oracle has office more than 160 countries in the world, right? And there are different focus in the different markets. So if you want to work with the tech companies, you'll find this kind of job roles. I have categorized into 2. One is technology job roles and other is other job roles. So in the technology, right, you have developers. Then developers are means who design product, who do coding. But if you look into Bangladesh market, I don't know any tech company has their development house.
they're mostly doing in Europe or India or Americas, right? So not much opening on developer in this part of the world for big techs, but there are a lot of technology companies are growing in Bangladesh. I have met some of them in the recent year due to my professional reason. I see the lot of companies in Bangladesh who are tech companies or developer house, and they are doing phenomenal. I met some of the companies who are actually doing robotics and AI research for some US company, and they are hiring a lot of people. I find some of the people who are building application for some of the companies, North Americas and Europe. So those companies of we call it sometime, they are doing offshore work kind of thing, right? So some of the companies, European American companies, has their development house. So watch out for those companies if you're passionate about development, right? Those are companies that Bangladesh is growing in that area. Second is data scientist. Of course, we are in Bangladesh. I want to contextualize it in Bangladesh context. We're a little bit behind, but I find some of the companies are doing hiring data scientists. And this is a very interesting skill set because you need to know the industry, plus you need to know the data science, the algorithm. So you have to have both understanding about the industry and the technology, and those people are good in data scientists, right? So, and we are seeing it, banks, telcos, retail conglomerates are hiring data scientists, or there will be a push to hire data scientists because there are plethora of data right now generating by all the tech offshores. Technology consultant, this is very in demand job in the tech industry. Technology consultant, they are industry expert, they understand the product, they little bit understand the customer, so they are the bridge between customer and technology. Tech companies, they go try to understand with customer that what kind of technology they need, what kind of solution they need, right? And they design solutions. So tech consultant is actually in demand job in the tech giants. Of course, product management, yeah, you're building a cloud product, right? And the product manager is very important person because he try to understand what is the market demand, what the customer is looking for, and he bring those ideas, he collect those knowledge, and he plan the roadmap of a product, right? That this product will grow like this so that that they can actually fulfill the customer needs. And there are support engineers also, like field support engineer, support engineer. Every tech company provide a lot of support to their customer, right? They suppose sales support. So like if you have a big cloud region, there are people who will keep the region up and running. So there are people dedicated for support of their products, right? And the support engineer who provide L1 and L2 support. And of course, there are some job roles like customer success. If you are in the cloud world, you need customer success engineers who can help you to adopt cloud. And of course, apart from that, the other roles are available like account manager. These are basically business drivers, right? They'll go to customer, find out what are the needs they have. Of course, marketing, HR, finance, and operations. Those are common in all industry. But even you work in a marketing in a tech company, you need to understand the technology. I was doing my own little bit research. I try to go and try to find in LinkedIn. I'm very much available in LinkedIn. I use LinkedIn extensively, not for my portfolio, but for try to understand what's happening, try to try to learn, because LinkedIn has fantastic learnings also. So I find out there's a lot of computer cloud jobs are available in Bangladesh right now, right? And I find out there are a lot of companies who are actually offshore companies, tech companies, right, who are providing, BPO, business process outsource, right, on those kind of companies. A lot of openings out there. Okay, so watch out for that. This is, I want to just give a background, right? If you want to go for a tech company, the hiring process is a long process because they are investing
in the people. They want to hire the right skill set, right people. Right people is not only of the technical skill set, but the soft skill, like the commitment, the vision, the leadership skill, right? So is a tech hiring process. I'm putting it here, right? In a way, uh, this is the overview idea that how the tech hiring process happens, so that you understand that if you want to go to a tech, right, what are the processes they do. So if there's a requirement in tech industry, that they will design a job that, okay, I need someone from account manager or field support engineer or technical consultant or developer of particular skill set. And then they define the position, right? Tech industry is very prudent on that. If you go their job circular, you find that they precisely define what they want, right? And they write it down sometime that, okay, this is the hard skill, this is the skill set we need, this is the experience we need, this is the soft skill we need, right? So those things are defined. And then after that, at the back end, we form a committee always for hiring, and committee come from not from the technical, the committee from non-tech, sometimes finance, sometimes HR. So a lot of people are in the committee. So you are not only evaluated based on your technical skill, but you are evaluated based on the other skill set. Okay. And then what happened when you go and you submit, right? Your CV and other things, right? In tech industry, we look into the recruiting process, referrals, because the industry is just not that big, small. We look for the right resources. They ask for the people that who are the good people. Then there's the initial screening of the candidate. You'll get a phone, video interview, HR will call, or the sourcing people will call you, try to understand. And then there is a full set of interview process. This interview process is actually, of course, when I was hired, I was based out of Bangladesh, so I have a lot of phone interview. And we hire in Singapore also, we hire different part on US also, they hire people outside the world, so they have a Zoom interview nowadays, very much prominent, right? So that interview process happen, and the interview process are divided into various layers. If you're technical, you not only have a verbal interview, but they'll give you coding, test, and there is a problem solving kind of thing. So there's layer interview, which I'll talk into the next slide. And then there is a background check happen after if you're selected, because background checks are important. They want to see that, okay, you studied in this university, you have the right experience or not. And this, of course, the hiring process and onboarding will happen. So this is the best typical hiring process. If you want to go for a preparation for tech companies, first thing that you need to do your research, right? What this company do, what is this job about, right? What skill set they're looking for, what are the experience that is important. So you need to do your research. You need to understand that company, what that company stand for, right? Because now diversification, inclusion, right? ESG, environmental, these are the big topic for the tech industry. So you need to understand where those tech industries stand on this area, what is their thought process, because most of the techs are working on the humanizing technology. So how they are addressing the whole world, what are the changes, innovation they're driving. So you need to understand about that particular organization, right? Because this question they will find out during the interview that how much do you know about us, right? So his interview process is not about the organization knowing you, but the person interviewee also know the organization and why he want to work for this organization. The second one is invest in getting the experience you need, because I have earlier told, right, this categorization, or whether you want to be a developer, infrastructure side, security side, data side, start having those experience, right? If someone's sitting in Singapore or America, they can get those experience or learning. Same technologies are available to you also. You can get those things wherever you are. So I say the technology and learnings are democratized, right? So invest on that. Have a North Star that, okay, I want to go, I want to prepare, because preparation is important.
I always say if you're not prepared enough, then you are prepared for failure. Uh, so seek out informational interview. If somebody you have, in this particular company, tech company, reach out to him or her, right? Try to understand a little bit more about the interview process. What is this job about? Which department it is? Because tech companies are huge companies. They have more than 100,000 or 150,000 workforce globally. So try to understand that which organization, what is their mandates, right? Networking is critical. I sometimes, networking, because it's a small industry, if you know people, right? If people know about you for the right reason, it will give you a mileage. Next one is only apply for the roles where you fit qualification. Like, don't go gung ho and I apply for everything, right? People, because now when the CVs are picked up, they see the CVs, right? And they find out they are using some algorithm or other technologies, right? So if you apply for everything, they'll think that, no, you're not focused on, right? So apply for the roles you think you want, right? And go for that. And of course, start preparing for the early and thoroughly for the technical interviews, because technical interviews, if they are looking for a particular skill set, right? If you have knowledge that what is this skill set needed, how this skill set is getting used, so probably start preparing for that. It will help you. Okay. And of course, I always say fine tune your interview skills, right? Sometimes when you're going to interview, first interview might not be good, but if you go the interview pattern, right, you practice yourself, so a little bit fine tune of your interview skills. I want to give some tips. This is I find out recently in the net, right? I think from either Forbes or I don't know, right? I forgot the name, but the tips is that pass the 6-second test, right? They're telling that for organizations have only 6 seconds to see your CV. So don't make a lengthy CV. Make a precise CV, impactful CV, right? 1 or 2 pages max, so that anyone can see through the CV. They find, oh no, this is good CV, right? So instead of making a huge CV, because you have attention of 6 seconds only, plus minus on average, right? So uh, don't do typical resume mistakes, okay? And earn the skills the techs are looking for, okay? Sorry. I have only, I think I have only 9 minutes, so I have only 2 slides. This is, and I want to highlight this point, right? That of course we are talking about in techs are the most innovative companies. If you go Forbes innovation list, I think the top companies are tech companies undoubtedly, because they are doing a lot of investment in research and development, building new product set, right? Coming up with new technologies, leapfrogging everything. So I think what's happening in the tech industry, like, it's not the hard skill. It's not only technical skill you need. You need different kind of skill set, right? So you need most soft skill. In the left side, in the picture, this is actually World Economic Forum. I think it's happened in 2018 in Davos, if I'm not wrong. And they come out that, we are in the fourth industrial revolution, right? And fourth industrial revolution is not about only technology, but how the technology is going to change us. This is the first time the technology is impacting human as a whole, right? I know we have been through the technology of industrial revolution, electrical revolution, and all those kinds of technology revolution. But this fourth industrial revolution is very different than the other revolutions that happened. Okay, now why this has changed, right? And because now earlier so many things was done by people are actually AI, algorithm, robotics are coming in. So in the left side, you see there's a World Economic Forum. They are saying that, that humanoid robots are there, right? There is the first mover, the financial service are in fact, they are in Japan. In some place, I find there's a receptionist who is actually humanoid robots are there. Automotive, aerospace, supply chain, they are actually adapting
right? Robots, of course, oil, gas industry, and in fact, supply chain. Everyone is adopting robots. Robots is not. I don't want to go to a dystopian future that robots and everywhere, but I think this is actually to tackle with the fast-paced change, right? Because something robots are very good in, if this is a matter of speed or precision, right? And same as algorithms. Now having a discussion with my banking friends, and they say that a lot of credit checks are done by the algorithms. So based on your behavior of money management, your incoming money and expense behavior, the algorithms are giving you a credit ranking, right? So I think those things are already happening. Even you go and apply for a loan, probably it's not loan officer, there is a this algorithm who run the data, what you're using, right, how your behavior, and then they will suggest something. So I sometimes call it not artificial intelligence, I sometimes call it the augmented intelligence, where the machines and humans are working together, right? So if this happening, and I know there's a lot of open AI chatbots are coming up, and those are very fantastic. They are, I'm seeing some of the demos. I use it, particularly some of those technologies, and I find that if you can ask them, they can write some code for you. They're writing poetries and other things, right? Of course, they don't understand this is only a mathematical probability, but at the end they are effective in some cases. So some of the hard skill will be replaced also by this kind of algorithm, machine learning, AI, or robotics. But moving forward, some of the skill set, which actually human skill set that cannot be replaced, is like this, right? Like your analytic thinking and innovation. Innovation is purely human trait. Machine can do things faster, machine can do um, things quicker, precisely, but they can't innovate, right? And in fact, I was having my in NUS, National University of Singapore. We are having a discussion with one of my professor, and they're saying that innovation is human trait, right? Machine can do work, but they can't do innovation. In fact, they always machine learning is always based on the learning. So something new which never been done cannot be done by machine. That only be done by humans, right? One of the picture they're showing that they are actually doing a uh, research on the in the image recognition, and they're putting a lot of images of different things, right? Like cat and everything, and machine is trying to learn which is cat and other. So when they put a picture of Neil Armstrong on the moon, right? The machine can't recognize it because this is the first picture they got, right? So innovation is driven by human, and there are a lot of projects we call in the tech industry, we call it moonshot projects. Moonshot projects are projects like nobody has done it before. This is the first time I'm doing it. Okay, and you are hearing a lot of discussions happening about around Neuralink, AI, and all those technologies. So this moonshot projects are happening, and those are the things. Innovation is actually human trait. Second one is very important, like active learning and learning strategies. Learning is going to be a lifelong thing. If you think that, okay, you have 4 year of bachelor degree or master's or probably PhD will end learning, no, my friend. This is going to be a lifelong. I still go for learnings for my personal development, for professional side of, I have to go through learning. We have a learning quota for every year I have to fulfill. So do learning, keep learning things. There is no stop to learning because technology is advancing. Say that one of the important skill set for the future is ability to learn. Technology will change, something new will come, how fast you can learn. So ability to learn is one of the important skill set for the future. And of course, if you go in the declining, some of the technology use, endurance, precision, memory, verbal, auditory, spatial ability, management of finance, material resources, these are the declining skill set, probably because those skill sets are now probably replaced by the technology. Like earlier, I have to know what is the capital of Ireland, right? But now I can Google it, I'll find it. So no longer I need to remember so many things, probably. Uh, this is up for discussion. This is my personal view. So probably you need to focus on the skill set
that is needed for future. And that is from my side today. So I almost came to the end of my session. I think I'm doing okay with my time. I have still 2 minutes. This is my LinkedIn profile. You can go with QR code. If you have, you can reach out to me. And one thing precisely I want to add here, that tech industry, right? If you look for the candidate, we go to LinkedIn or this kind of network. We don't go to Facebook and other, right? So invest on your LinkedIn profile, whatever we are doing, so the tech people or the big tech industry or tech giants will find you over the LinkedIn. Okay. So that's all from my side. I hope if you don't have any question, or I don't know, we have question or not. So I'll revert back to Shamim or Dr. Arifin. Thank you. Thank you, sir. Now to the audience, do you have any questions? You can raise your hand and I can give you platform to ask. Any questions, audience? No. Okay, Mr. Arshad Parvez, thank you very much for your very informative and nice presentation. So I want to so I have one query actually. So you are actually you have very long-term experience in working with Oracle. So in Bangladesh, actually, if we consider from the Oracle perspective, have you any plan? Actually, we know big companies, they have different plans with the students, such as you may arrange some sort of, that means, what can I say, boot camp, or you can come to the universities, you can some brainstorming or some sort of programs, you can take initiatives as you are the country representative, or actually you are a global one in Oracle. So is there any plan of Oracle to involve our students in any sort of activities, so that the universities of our students, the students of our universities can be more involved with tech giant Oracle? Actually, we know that means Cisco, they have many branches, strong involvements with the universities. So I want to know whether is there any possibility of Oracle of doing something, or have you any plan like this? Okay. Thank you, Dr. Arifin. Right. Of course, we have a line of we have a department called Oracle Academy, right? We are working with some of the university on the course curriculum and others, right? So of course that can be done, and we have started doing with some of the universities and startups also. So Oracle Academy is there. Oracle University is there. So I think we can have this conversation, right, on offline also, that if somebody is interested to amalgamate Oracle technology, Oracle learnings in the university, in the course curriculum, we can help. Of course, we also can help on the certifications and other. In Bangladesh also, we have invested a lot recently because we are working in some big cloud region to build. And we are hiring a lot of people, especially in the field engineer, technology consultant, right? So watch out those things for these openings. So yeah, this is a continuous investments we are doing in Bangladesh, right? And of course, we have some programs for the academia. Okay, thank you, Mr. Arshad Parvez. Thank you. Sir, we have a question in our chat box from Mr. Sabir Hussain. I want to know about blockchain technology and its future growth. So if you'd like to share something about it. I could give my personal point of view. Blockchain is a technology, in fact, it's there for a while, right? But it haven't reached this potential, right? So if you see the Gartner curves, right, the Gartner innovation curve, some of the technologies are there, right, for a while, and these technology hypes are there. So sometimes hypes is much more than what is actually delivered, right? So the technology is there, but the application of blockchain is still growing. It still haven't hit its highest potential. So I think blockchain is an important technology. A lot of banks, a lot of other industries are adopting blockchain because it's an open ledger. But I think it will take still some time
until we get the full strength of blockchain. But I think this growth is phenomenal. Okay, sir, you shared that the giant tech companies, they take only 6 seconds to evaluate someone's CV. Now, you said that we should work on our LinkedIn profile because that is also being evaluated. So, what are the important characteristics then that we can have in our LinkedIn profile? What we should focus on when we're building a LinkedIn profile? Because we have a questions here, like if you are currently in Build your LinkedIn yeah. profile from scratch. I'm not the profile builder, right? But I think if you look in the LinkedIn profile, first be present in LinkedIn, okay, or this kind of, right? I think there are Glassdoors and other. At least register your presence. Then whatever you're doing, right, highlight those things, right? Say you win an award, you have done some certification, you have learned some new technology, add those things. Because LinkedIn can summarize those things. When somebody log into your profile, they can say, oh, this guy has a certification on this thing. Oh, this guy has done some, wow, ACMA or some programming competition. He won this thing, he have done this thing. Oh, he was part of this. So even when you are going out, and you can put your accolades, right, success in the LinkedIn. So those things are documented. If somebody is, when someone is looking into your LinkedIn profile, which is connected to your CV or other things, right? Even I think some of the companies, right now, they ask you to apply from LinkedIn. If you have a LinkedIn profile, you go and apply there and the data will go to them, right? Of course, with the Data Privacy Act and other. So they can pick the profile and they find out that not only you are good skill on particular technology, but you are a doer. You're doing so many other things. You are part of the big engagement which is happening. So those things probably will give you a mileage. Okay, thank you, sir. Any other questions from the audience? You can write in the chat box and I can ask. Okay, so sir, our today's organizer, IEEE AIB Stream Branch, they have prepared a certificate and a crest for you, and they want to showcase it. So if you can, yeah, thank you. So Akib, are you there? Yes, yeah, I am sharing it. Oh. Thank you. Really appreciate, right? Thanks the team, right? IEEE AIB, and of course, my good friend, right, Dr. Samsul Arifin, and everyone from the organizing committee for giving me this opportunity. I hope this will help the students and the people who joined this webinar. For anything, reach out to me. Sir, can we share this recording in our YouTube platform? Because those who have missed, they can later watch it and learn from it, if you kindly permit us. Yeah, sure, you can do that. Okay, thank you, sir. So this is the end of our first session, and now Dr. Samin, yes. sorry, Samin Rahman, one more information. Actually, we have a token of appreciation as a crest. Actually, we shall hand it over that when Arshad Parvez in Bangladesh. Actually. Okay, thank you, Dr. Arfin, really for your kind gesture. And thank you, everyone, all the students. Have a good day. Thank you, sir. So now we can move on to our next session. Arvind, sir. Okay, thank you very much. Our next session will be conducted by I think you can, okay. So thank you very much, Samin Rahman. Now it's my pleasure to invite AYM Mustafa's Chief Technology Officer and Executive Vice President, Prime Bank Limited, Bangladesh. The topic of his keynote talk is preparing university students for the jobs at the financial institutions. So about AYM Mustafa, so I am reading out a short bio of Mr. Mustafa. So AYM Mustafa is a prominent figure in the field of technology and banking in Bangladesh. He is currently serving as the
Chief Technology Officer of Prime Bank Limited, a leading commercial bank in the country. With over 20 years of experience in the technology industry, Mr. Mustafa has played a key role in the development and implementation of various innovative technology solutions in the banking sectors in Bangladesh. Prior to his joining at the Prime Bank, he served as the technology leader in two other leading commercial banks in Bangladesh, where he led digital transformation and modernization of the bank's technology infrastructures. Mr. Mustafa is widely recognized as a thought leader and expert in the areas of banking technology, digital transformation, and financial innovation. He has published several articles and papers on technology and banking. So now it's my pleasure to invite Mr. A.Y.M. Mustafa. Now it's your time to deliver your keynote speech. Mr. Mustafa. Sorry. Good morning to all. Assalamu alaikum. Thank you, First. Yes, sorry. Alaikum assalam, sir. If you have any presentation, sir, you can share. Yes, I have a slide. I mean, very brief presentation, but I'll mostly, talk, and would like to hear your views and questions, and would like to answer that. Okay, sir. Please continue. So first of all, I would like to thank the organizers, Dr. Shamsul Arifin Bhai and all the other organizations for inviting me. And thank you, Dr. Arifin, for giving a grand intro. I am little, it was way too grand for me to, the way you have introduced me. Amra ekhane to, I think we are all Bangladeshi. So to make it little more interactive, amra technology term I cannot avoid English also. So সবকিছু মিলিয়ে আমরা একটু বাংলা আর ইংলিশে শিফট করে করে যাব আর কি, ঠিক আছে? Yes sir, you can continue in Bengali. এবং এখানে তো সবাই একটা ইয়ের মধ্যে একটা প্ল্যাটফর্মে জুমের, সো ইন দ্য মিডলও কেউ চাইলে কোশ্চেন করতে পারবে, অসুবিধা নাই। আমার মনে হয় কেউ যদি মনে করে যে পার্টিকুলার কিছু নিয়ে হি অর শি নিডস টু নো, হ্যান্ড রেজ করেও করা যাবে অথবা অডিও ইয়েও করা যাবে, অর্গানাইজাররা যদি অ্যালাউ করে, ঠিক আছে? আমি একটু শুরু করি। ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন পার্ট তো ফিরোজ ভাই দিয়েছেন, so I'll go to the presentation. Is it visible? Yes, it's visible. আচ্ছা, so একটু আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে অনেক full screen. Can it be in full screen mode so that is it in full screen now? Yes. Okay. So this is the topic I have been given, preparing university students for the jobs at the financial institutions. Tami ekhane mostly I was listening to my previous presenter's speech. It was amazing. I thank to Mr. Arshad Parvez, and he covered a lot of things that especially the skill sets you need to develop while you are still students or at the end of your studentship, and the standard recruitment process, কিভাবে এমপ্লয়ার্সরা সিলেক্ট করে, সিলেকশন প্রসেসটা কিরকম, প্রিপারেশনটা কিভাবে নিতে হবে, এবং ওভারঅল যে জায়গাগুলোতে হি টাচড আপন, আই থিঙ্ক অনেক কিছু আই ক্যান স্কিপ বিকজ হি কভার্ড ইট সো বিউটিফুলি। সো আমি যে জায়গাগুলোতে মূলত আমি ইয়ে করতে চাচ্ছি যে আপনাদের দুইটা জায়গা, একটা হচ্ছে যে আজকের যে টপিকটা আর কি, আমি যদি বুঝে থাকি ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশন কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করতে পারে, এবং স্টুডেন্টরা অথবা ইউনিভার্সিটি কিভাবে প্রিপেয়ার্ড হইতে পারে ফর দ্য বেটার ফিউচার ইন দেয়ার ক্যারিয়ার লাইফ।
এই জায়গাগুলোতে মূলত দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে গেটিং রেডি ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি, আর একটা হচ্ছে হাউ ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশন ক্যান হেল্প। ঠিক আছে, সো ফার্স্ট অফ অল আই উইল কভার গেটিং রেডি অ্যান্ড এরপরে ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশন। আমি যদি আমার প্রথম অংশে যাই, how many of you are students, by the way? মানে can we make it little more interactive? আমাদের এখানে কি মোস্টলি এখন যারা আছেন তারা কি স্টিল ইন দ্য স্টাডি, অথবা তারা সদ্য পাস করেছেন এরকম, নাকি they are already employed, doing some kind of jobs in some organizations? Most of them actually we have both professionals students, but the frequency students number is more actually in this session. Even we have actually a good number of students in this session. We shall provide it actually in the recorded format in our YouTube platform, and if you allow us. So Yeah, of course. I think many students here as well. Right. So you see, for the preparation part, how you will need to get ready for your professional life. আমি প্রথমে বলবো যে you need to develop your technical skills. হ্যাঁ, টেকনিক্যাল স্কিলস বলতে আমরা ইউনিভার্সিটিতে জেনারেল কিছু বিষয় বলি আগে। জেনারেল কিছু আমরা ইউনিভার্সিটিতে ডেফিনেটলি আমাদের যে সাবজেক্টগুলো, থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলো আমরা সবাই পড়ে আসছি, আমরা পড়ছি, আপনারা পড়তেছেন, যারা স্টুডেন্ট বা যারা শেষ করেছেন তারা পড়েছেন। সো এইখানে আমাদের ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়তে হবে। আমরা যে জায়গাগুলোতে অনেকে আছে যে ফার্স্ট অফ অল আমি মনে করি যে ইউ নিড টু হ্যাভ ইন্টারেস্ট ইন হোয়াট ইউ আর স্টাডিং। হ্যাঁ, আমি একদম শুরু থেকেই শুরু করছি, এবং স্পেশালি সবকিছু নিয়ে একটা মিনিমাম লেভেল অফ আপনার স্টাডি, সবকিছু নিয়ে। মানে পিপল সেজ দ্যাট জ্যাক অফ ট্রেড মাস্টার অফ নান। তা আমি বলবো যে আপনার মোটামুটি সবকিছু নিয়ে মোটামুটি জানেন, এবং অলসো বি মাস্টার অফ ওয়ান স্পেশাল, পার্টিকুলারলি আপনি ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন নেটওয়ার্ক or you are interested in programming or coding. I think nowadays মানে আপনার you need to have some kind of basic even if you are not hardcore you don't want to be hardcore programmer, but still you should have expertise, or at least you need to be a mediocre in programming or coding, and then you can expand in any of the technical side you need to build career on. But যে কোনো একটা particular, it can be Python or it can be Java, যেটা দিয়ে হোক আপনার কোডিং you need to have some hands-on experience. এবং যে সেশনাল গুলো হয় বা যে ল্যাব হয় বা যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো হয়, প্র্যাকটিক্যাল সেশন গুলো হয়, স্পেশালি সেশনাল গুলোতে আমরা অনেকে যেটা করি যে আমরা we want to be just another team members. So I suggest you ওইখানে আপনারা যারা স্টুডেন্ট স্টিল স্টাডিং, ওইখানে আপনারা নিজেরা you try to be the leader of the group or at least an active member of the group, যেখানে আপনি বেশিরভাগ কাজ করবেন প্রোঅ্যাক্টিভলি। সো ওই জায়গাগুলো যেটা করে it helps you build your confidence, এবং এরপরে যদি আপনি একদম 100% রিলেটেড ফিল্ডে নাও যান, আমাদের একাডেমিক কোর্স আমরা যেগুলো করি অনেক কিছু আছে আমার ফিউচারে ইন্ডাস্ট্রিতে আমার হয়তো কাজে লাগতেছে না, বাট যেটা করে আমাদেরকে সেটা হচ্ছে আমাদের কনফিডেন্সটা বিল্ড করে, এবং আমরা বুঝি যে আমরা এই জিনিসগুলো পারি এবং এই জিনিসগুলো আমরা নিজেরা করেছি। এবং আপনি যখন শুরুতে ইন্টারভিউতে যান, একদম ফ্রেশ যখন আমাদের ব্যাংকে অথবা অনলাইন যে কোনো এমপ্লয়ারের কাছে ইন্টারভিউ দিতে যায়, তাদের তো এক্সপিরিয়েন্স থাকে না, তারা তো অন্য জব 4-5 বছর করে আসে নাই। সো ফ্রেশ একজনকে অ্যাসেস করে আসলে বেসিক্যালি এইভাবে যে সে তার ইউনিভার্সিটি লাইফে সে কি ওনারশিপ নিয়ে কাজটা করেছে কিনা, সেই কি আসলে ইনভলভ ছিল কিনা, নাকি জাস্ট একজন টিম মেম্বার ছিল, এবং সে কি যে সে অনেকগুলো জিনিসে অ্যাটলিস্ট তার হ্যান্ডস অন
ন্যাক আছে কিনা, ন্যাক ছিল কিনা, সেখানে সে নিজে করেছে কিনা, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট। সো আর যেই থিওরিটিক্যাল যে সাবজেক্ট, থিওরিটিক্যাল জিনিসগুলা, এইখানে ট্রাই টু মেনটেন এ ডিসেন্ট লার্নিং অ্যান্ড এ ডিসেন্ট সিজিপি অলসো। একটা ডিসেন্ট লার্নিং সবকিছুতেই না থাকলে একটা জায়গা যখন পার্টিকুলারলি একটা এরিয়া যখন আমাদের কাজে লাগবে, তখন আমরা ওই কনফিডেন্সটা পাবো না কাজের সময়। এবং এই শুরুর জায়গাগুলোতে আপনি যখন শুরু করবেন ক্যারিয়ার, তখন আপনার ওই একাডেমিক জিনিসগুলোতে আপনি যেগুলো যেগুলো পড়ে এসেছেন সেগুলো আপনি মোটামুটি জানেন, এটাই এক্সপেক্ট করবে এমপ্লয়াররা। তারপরে আপনি যখন ফর এক্সাম্পল কোন একটা ব্যাংকে যদি একজন 3-4 বছরের এক্সপিরিয়েন্স নেয়, আরেকটা আইটি কোম্পানি থেকে নিল বা আরেকটা ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন নিল, তখন হয়তো আপনার আদার যে আপনি ওই কাজগুলো যে করেছেন সেটা সামনে চলে আসে বেশি। এবং সেখানে আপনি কতটুকু ওনারশিপ নিয়ে করেছেন, কতটুকু টিম মেম্বার হয়ে ভালো টিম মেম্বার হিসেবে টিম ওয়ার্ক এর মাধ্যমে করেছেন, আপনার কমিউনিকেশন স্কিল কতটুকু বিল্ড হয়েছে। বাই দ্য ওয়ে, এগুলো এনিওয়ে আপনার শুরুতেও লাগবে, বাট যখন আপনি 3-4 বছর 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্স পাবেন, তখন এগুলো আপনার কাছ থেকে আরো বেশি এক্সপেক্ট করা হবে। এবং একাডেমিক জিনিসগুলো আস্তে আস্তে যত দিন যাবে, যত এক্সপিরিয়েন্স হবে, তত ওগুলার একটা ওয়েট থাকবে, বাট সেগুলো আস্তে আস্তে কম ওয়েটে চলে যাবে। সো বেসিক্যালি শুরুতে আপনাকে আপনার এই একাডেমিক নো হাউটাই হেল্প করবে। সেই জন্য আমরা প্রেফার করি যে আপনার ওই স্পেশালি প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলোতে আপনারা হ্যান্ডস অন নিজেরাই কাজ করবেন। সো এখানে আমি রেডি হওয়ার ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল স্কিলগুলোর কি কি ডেভেলপ করতে হবে, এটা তো আপনারা দেখেছেন আগের স্পিকারের। এইখানে আমাদের যেই ইন্ডাস্ট্রিতে, যেই স্পেশালি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমি বলি, এবং লাইক এনি আদার ইন্ডাস্ট্রি, একটা টেকনোলজি ডিভিশনে কি কি জিনিস থাকে, একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন, বেসিক্যালি দ্য টপ টিয়ার, যেটা ইউজাররা ইউজ করে। এবং সেটার একটা পার্ট থাকে যেটা ইন্টারনাল এমপ্লয়িরা ইউজ করে, অথবা যেটা এক্সটার্নাল কাস্টমাররা ইউজ করে। এক্সটার্নাল কাস্টমাররা ইউজ করে কিরকম, যেমন ইন্টারনেট ব্যাংকিং ইউজ করে, যেমন আপনার অ্যাকাউন্ট ওপেনিং যদি করতে হয়, রিয়েল টাইম অর ডিজিটাল কাস্টমার অনবোর্ডিং, জাস্ট ফর অ্যান এক্সাম্পল। অথবা আমি এটিএম সলিউশন আমি যদি বলি, কার্ডের ই-কমার্স সলিউশন, দোজ আর ফর এক্সটার্নাল কাস্টমার্স, যেখানে আপনারা কার্ড দিয়ে ট্রানজাকশন করেন কিছু কেনাকাটার জন্য। বাট দেয়ার আর সলিউশনস দ্যাট আর ফর ইন্টারনাল কাস্টমার্স। সো ইন্টারনাল, যেমন কোর ব্যাংকিং সিস্টেমের যে ব্রাঞ্চ থেকে যখন সাপোর্ট দেয় একজন টেলার, তখন সে ইন্টারনাল সফটওয়্যার ইউজ করেই সাপোর্টটা দেয়। সো ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশন, এটা একটা লেয়ার, অ্যান্ড we know that application builds on top of infrastructure. So bank need to invest a lot on infrastructure because it's financial transactions. I mean, it has to be reliable, foolproof, and secure. So the underlying infrastructure, excuse me. আপনাকে শোনা যাচ্ছে না? সরি না, আমি একটু ইয়ে করেছি। জি, তো বলছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, এবং তারপরে আন্ডারলাইং যে লেয়ারটা, সেটা হচ্ছে উই নো ইনফ্রাস্ট্রাকচার। অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কি থাকবে? আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আমার সার্ভার্স, স্টোরেজ, and load balancers, and virtual softwares, and everything. So these are part of infrastructure software, infrastructure. But bank e arekta kind of infrastructure thake jeta hocche for connectivities, because we will have a lot of branches and ATMs, sub branches across the country. So connectivity jonno ব্রাঞ্চে অথবা সার্ভিস আউটলেটস গুলোতে যেরকম রাউটার্স এন্ড সুইচ লাগবে, সেন্ট্রালিও কোর সুইচ, কোর রাউটার, কোর ফায়ারওয়াল সিকিউরিটির জন্য লাগবে, এবং আদার কোর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট, নেটওয়ার্ক রিলেটেড
So network and servers and other infrastructure একসাথে পুরোটাকেই আমরা infrastructure বলতে পারি. One part is for connectivity, another is hardware, servers. And then also my previous speaker covered that cybersecurity, which is actually the integral part all through, with the application, with the infrastructure, with the data that flows, everything. The bank, especially the financial institutions and banks, they focus extensively on cybersecurity in respect to people, resource, and also investment. So ওইখানটাতে একটা খুবই ভালো জায়গা আছে যেখানে এবং খুবই একটা গ্রোয়িং রিসোর্স পুল সামনে ইন্ডাস্ট্রিতে লাগবে, যেটা একটা হিউজ ক্রাইসিস আছে, স্পেশালি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে, যেহেতু সিকিউরিটিটা অলওয়েজ হ্যাভ টু বি টপ অফ দ্য নচ। হ্যাঁ, সো এইটা জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্টটা আমাদের যেহেতু শর্টেজ আছে, থ্রু ট্রেনিং অর পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, এই জায়গাটাতে হিউজ ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে আমাদের নাম্বার বাড়ানোর ক্ষেত্রে। So these are the areas যেখানে like any other organizations, but bank এ যে সাইবার সিকিউরিটি যেটা বললাম, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর খুবই ফোকাসড এরিয়া হিসেবে এখন দেখছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচারেও, বিকজ ব্যাংক রোবাস্ট এবং রিলায়েবল ট্রানজাকশন সিস্টেম, অ্যাপ্লিকেশনও তাই। সো জায়গাগুলোতে ব্যাংকের আইটিতে হিউজ একটা পপুলেশন থাকে। আমি সবাইকে একটা আন্দাজ করার জন্য একটু বলি, জাস্ট টু গিভ ইউ এ বল ফর ফিগার, দ্যাট ব্যাংকগুলোতে বেশিরভাগ ব্যাংকেই, পুরাতন ব্যাংকগুলোতে এরকম 80, 90, 100, 200, কোনো ব্যাংকে 300 আইটি এমপ্লয়িজ আছে এখন। ইভেন সাম ব্যাংকসে 400 এর কাছাকাছি আইটি এমপ্লয়িজ আছে। স্টিল দে আর সার্চিং টু ইনক্রিজ, বড় ব্যাংক যারা। হ্যাঁ, সো এরকম আমাদের অনেকগুলো ব্যাংক, এবং যারা থার্ড জেনারেশন ব্যাংক এবং একদম ফোর্থ জেনারেশন ব্যাংক, যেগুলা বেশ জাস্ট কিছু বছর আগে হয়েছে, সেখানেও 30-40 জন নিচে আইটি এমপ্লয়ি কোথাও নাই আমার জানা মতে। একদম নতুন যেগুলো হয়েছে সেগুলোতে হয়তো কম। সো and they are all investing, recruiting more people in IT. So altogether banking and financial industry, এটা যদি শুধু ব্যাংক ধরি, এবং বাংলাদেশে around 60 ব্যাংকস আছে, এবং এর বাইরে নন ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে আরো এরকম হাফ অফ দ্য সাইজ অফ দ্য ব্যাংকস, এবং এরপরে আছে আপনাদের বিকাশ এবং নগদ, এগুলোতে হিউজ পপুলেশন করা হয়। এগুলো কাইন্ড অফ ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন হয়, এবং ফিনান্সিয়াল নন ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের মধ্যেই পড়ে, এমএফএস। সো there is a huge রিসোর্স এবং ভালো রিসোর্সের গ্যাপও আছে এখানে ব্যাংকিং এবং ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে। এবং ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেটেড বাই বাংলাদেশ ব্যাংক, এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রির সবকিছু যেমন গাইড করে, এমনকি যেই যারা রিক্রুটেড হবে তাদের মিনিমাম স্যালারি কত হবে এটাও গাইড করে। সো দেয়ার আর গুড নিউজেস ফর দ্য ফ্রেশার্স, দ্যাট তারা একটা মিনিমাম যেটা সেট করে দিয়েছে যে ফ্রেশারদেরকে, এই ব্যাংকের ফ্রেশারদেরকে এই পরিমাণ স্যালারি দিতে হবে, পরিমাণ বেনিফিট দিতে হবে। দ্যাট ইজ অলসো আফটার দ্য রিসেন্ট সার্কুলার, আই থিঙ্ক ইট ইজ a very handsome amount to start the career with. So এই জায়গাটায় we need to, I think if some of you are interested, we need to be prepared with all this knowledge that you need. এবং ব্যাংকে আমি বলবো না যে সবসময়, এটা অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে যে ফ্রেশ নাই কিনা, সবসময় ফ্রেশ নাই সেরকম না। ধরেন আপনার একজন এক্সপিরিয়েন্স লোক চলে গেল, আপনার 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্স একজন ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চলে গেল, তাহলে ব্যাংক খুঁজবে যে অন্য ব্যাংকে আছে, অথবা অন্য টেকনিক্যাল অর্গানাইজেশন আছে, টেকনোলজি অর্গানাইজেশন আছে, ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 5 বছরের এক্সপিরিয়েন্স একজন খুঁজবে। বাট যখন ব্যাংক নতুন কাউকে নিবে, তখন আইদার এক্সপিরিয়েন্সও নেয়, এবং অনেক সময় ফ্রেশার্সও নেয়, অথবা 1 বছরের এক্সপিরিয়েন্স, অথবা একদম ফ্রেশার্স। আমি আমাদের অর্গানাইজেশনের কথা বলতে পারি, আমরা খুবই রিসেন্ট টাইমেও আমরা জুনিয়র অফিসার লেভেলের এবং আমাদের ফ্রেশার্স যারা এসআরএস লেভেলের, বিভিন্ন লেভেলের আমরা নিয়েছি। বাট যেটা এই ফ্রেশার্স নেওয়ার ক্ষেত্রে বা একদম মাত্র পাস করার লোক নেওয়ার ক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো দেখে, সেগুলো আমি একটা হিন্টস দিয়েছি শুরুতে। এছাড়াও যেটা করে মাঝে মধ্যে, যেহেতু তাদের এক্সপিরিয়েন্স নাই, এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে অ্যাসেস করা খুব ডিফিকাল্ট, মাঝে মধ্যে হয়তো একটা রিটেন টেস্ট নেওয়া হয়। এটা ব্যাংক টু ব্যাংক ভ্যারি করে।
আমি টেকনোলজির কথা বলছি, পুরো সব ব্যাংকের সব ডিভিশনের কথা বলছি না। টেকনোলজিতে মোস্ট অফ দ্য টাইমস ইন মোস্ট অফ দ্য ব্যাংকস টেকনোলজি হেড যে তার অ্যাপ্রোচটাই এখানে প্রেফারেবল হয়, ব্যাংকের ওভারঅল নিয়মের মধ্যে সেটা নাও থাকতে পারে। সো অনেক সময় ব্যাংকের সব অন্যান্য ডিভিশনে যদি ফ্রেশদের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়, দেখা যাচ্ছে টেকনোলজিতে রিটেন টেস্ট নেওয়া হয়, দেখা যাচ্ছে যে টেকনোলজিতে রিটেন টেস্ট নাও নিতে পারে চাইলে, আবার টেকনোলজিতে রিটেন টেস্টটা অন্যভাবেও নিতে পারে। সো টেকনোলজিতে রিটেন টেস্ট যেটা যদি নেওয়া হয়, কেউ নেয়, মোস্ট অফ দ্য টাইম যেটা তারা চেক করে সেটা হচ্ছে তার একাডেমিক জিনিসগুলো শিখছে, সেগুলো থেকে কিছু কিছু থাকে, তারপরে থাকে রিসেন্ট টাইমে সে সফিস্টিকেটেড কিনা সে জিনিসগুলো নিয়ে, যেটা মিস্টার আরশাদ পারভেজ বললেন যে এখন খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিল হচ্ছে যে ফাস্ট লার্নিং। হ্যাঁ, আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি শিখতে হবে, কারণ টেকনোলজি ইজ ইভলভিং এভরি ডে। সো 1 বছর আগে 3 বছর আগে যেটা প্রবাবলি ওয়াজ নট লুকড অ্যাট অ্যাজ এ পটেনশিয়াল টেকনোলজি, এখন দেখা যাচ্ছে যে সেটা নিয়ে হাইপ অনেক বেশি বা সেটা অনেক কাজে লাগছে। সো আমাদেরকে অলওয়েজ আপডেটেড রাখতে হবে নিজেকে। একটা জিনিস নিয়ে আমি হয়তো আগে ভাবতেই পারি যে এটা আমি খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতেছি, পড়তেছি, শিখতেছি, বাট আজকে সেটা রিঅ্যাসেস করতে হবে যে আমি এটা শিখবো, এটার পিছনে, কারণ আই হ্যাভ লিমিটেড টাইম। সো আমি এটা শিখবো নাকি আমি আমার কোর্স স্কিল ডেভেলপমেন্টে আমার টাইমটা ইনভেস্ট করবো, এখানে জাস্ট নট দ্য মানি, টাইমটা আমি ইনভেস্ট করবো ওই স্কিল ডেভেলপমেন্টে। সো এই স্কিলগুলো আমাকে বুঝে শুনে ডেভেলপ করতে হবে, এবং সেইখানে ওই সফিস্টিকেটেড জিনিসগুলো নিয়ে রিটেন টেস্টের একটা অংশ থাকবে। এবং আপনাকে অবশ্যই আপনি কুইক লার্নার কিনা, আপনি ইনস্ট্যান্ট প্রবলেম সলভ করতে পারেন কিনা, এগুলো টেস্ট করা হবে, কারণ এগুলো ইম্পর্টেন্ট। আপনি ফ্রেশ, আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আপনি জেনে আসছেন, সেটার থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনি এসে দেখে 6 মাস এনভায়রনমেন্ট দেখে আপনি একটা কিছু ডেলিভারি দেওয়ার মতো ক্যাপেবল হয়ে যেতে পারবেন। সো আপনার অ্যাপটিটিউড, আপনার প্রবলেম সলভিং অ্যাবিলিটি, এগুলো ডেফিনেটলি দেখা হবে, সেটা রিটেন টেস্ট হলেও অথবা ইন্টারভিউ হলেও। সো টেকনিক্যাল স্কিল, ইন্ডাস্ট্রি নলেজ, প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। ইন্ডাস্ট্রি নলেজ আমি এই কথার মধ্যে অনেক কিছু কভার করেছি। ইন্ডাস্ট্রি নলেজ ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট, মানে আপনার এই ইন্ডাস্ট্রি, এই যেগুলো আপনি পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট দিয়ে হতে পারে, অথবা ইউনিভার্সিটিজ ক্যান টেক ইনিশিয়েটিভস টু ডেভেলপ ইউর ইন্ডাস্ট্রি নলেজ। সেটা ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি বা যে কোনো বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, টেলকো ইন্ডাস্ট্রি বা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আপনার স্টুডেন্টদের নলেজ বিল্ডিং এর জন্য they can take help from the industry, and industry people can train or can even be invited as the guest lecturer, এবং সেখানটাতে এবং এছাড়াও ব্যাংকিং নিয়ে, ফিনান্সিয়ালস নিয়ে বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি নলেজটা স্টুডেন্টদের বিল্ড করার একটা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারে, অথবা যেসব ইউনিভার্সিটিতে আছে তাদের আছে, যাদের নাই তারা স্টুডেন্টরা নিজেরা স্টেপ নিতে হবে। বাট আই স্ট্রংলি সাজেস্ট, ইফ since here some senior teachers are there, so I believe they can think about it if they don't have already. এছাড়া সো ইন্ডাস্ট্রি নলেজটা বিল্ড করার, স্টুডেন্টদের ইন্ডাস্ট্রি নলেজ, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একটু নো হাউ দেওয়া, ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে, আমার কারেন্ট আমি যেগুলো শিখছি সেগুলো ইন্ডাস্ট্রির সাথে অ্যালাইন কিনা, এবং সেখানে যেখানে যেখানে আমার বাড়তি কিছু শিখতে হবে সেটা শেখানো, এটা ইম্পর্টেন্ট। এছাড়া প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, এবং সেইখানে একটা হিউজ পার্ট হচ্ছে সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট, জাস্ট নট জাস্ট ইউর টেকনিক্যাল স্কিল, ইউ নিড সফট স্কিল অ্যাজ ওয়েল, যেটা প্রিভিয়াস স্পিকার বললেন, যে আপনাকে আপনার কমিউনিকেশন স্কিল দেখবে, আপনি কিভাবে কনভে করছেন, কিভাবে আপনার শুধু ইন্টারভিউতে না, আই বিলিভ ইন্টারভিউ ইজ জাস্ট ওয়ান ইনিশিয়াল এন্ট্রি, বাট আপনাকে তো কাজ করতে হবে, এবং ইফ ইউ ক্যানট ওয়ার্ক, ইভেন ইফ ইউ ডু ওয়েল ইন দ্য ইন্টারভিউ, ইউ উইল নট বি এবল টু সাস্টেইন। সো ওভারঅল আমি বলছি, নট জাস্ট ইন্টারভিউ, সো ইউ নিড টু ডেভেলপ ইউর সফট স্কিলস, and like communication skill, leadership skills, like your presentation skills, like your project management skills. Project doesn't necessarily mean huge project. আপনি ছোট ছোট যে কাজগুলো করছেন এগুলো এফিশিয়েন্টলি ম্যানেজ করতে পারছেন, যেখানে 2-3 জন লোক ইনভলভ হয়ে একটা কাজ করছে, আপনি সেটাকে লিড করছেন, সেটাতে আপনি খুব এফিশিয়েন্ট ওয়েতে কিভাবে এটাকে প্রজেক্ট ম্যানেজ করতে হবে সেটা করতে পারছেন, লিড দিতে পারছেন, কমিউনিকেশনটা খুব ভালো, প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো। এই জায়গাগুলো আপনার স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনাকে স্টেপ আইদার সেলফ লার্নিং ওয়েতে নিতে হবে, অথবা ইউনিভার্সিটির স্টেপ
থাকতে হবে এই বিষয়ে যে আপনার প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট আপনার জন্য this is very important. And another thing is networking and networking opportunities. A lot of times যেটা হয় যে রেফারেন্স দিয়ে অথবা কানেকশন দিয়ে ব্যাংকগুলো রিক্রুট করে ফেলে। ফ্রেশদের ক্ষেত্রেও মাঝে মধ্যে হয়, বাট এক্সপিরিয়েন্সদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হয়। কেউ যদি একজন এক্সপিরিয়েন্স লোক নিতে চায়, সে মোস্ট অফ দ্য টাইমস চিন্তা করে যে ওই ফার্স্টে তার কাছে একটা সিভি আসে, বা সে বিভিন্ন জনের কাছে জানতে চায় যে একটা ভালো লোক আছে কিনা আমার এই জব রোল। সো উনি হয়তো একটা দুটো সিভি দেয়, সেখান থেকে আবার আরেক দুজনকে জিজ্ঞেস করে তারপরে লোকটা যদি ভালো হয় তাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকে, যদি তার সম্বন্ধে ভালো শোনা হয়। সো হোয়াট ইট মিনস ইজ আপনি এক্সপিরিয়েন্স হন অথবা ইভেন ফর ফ্রেশ, you need to have some visible presence and visible networking, যেখানে people will talk about you, people will talk good about you, যে আপনি জানেন, and that can come through your maybe your LinkedIn profile or your personal networks, যেখানে আপনার circles will talk good about you, will know good about you, will perceive good about you. Perception is an important part of our life and career, that how people see you, how people think about you as a professional, so even in personal life also. So এই পারসেপশনটা বিল্ড করার জন্য আপনার, এবং যত বেশি লোকের কাছে এই পারসেপশনটা, গুড পারসেপশনটা আপনার সম্বন্ধে বিল্ড করা যায়, you have greater chance. So network wherever I suggest, যেখানে নেটওয়ার্কিং অপরচুনিটিসটা পাওয়া যাবে, যেখানে and one of the good ways is to have your use your alumni. ঠিক আছে, আপনাদের বড় ভাইরা যে ইউনিভার্সিটির আছেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় আছে, তাদের সাথে কানেকশন রাখা, এবং তারা শুধু কানেকশন রাখলেই কিন্তু হয় না। ওই যে বললাম, আপনার সম্বন্ধে they need to perceive. এখন যদি কেউ আপনার রিলেটিভস হয়, আত্মীয় হয়, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, বাট আদারওয়াইজ একজন বড় ভাই, সে যত ক্লোজ বড় ভাই হয়, সে আপনার সম্বন্ধে একটা ভালো বলবে যদি সে আপনার সম্বন্ধে আসলে ভালো মনে করে। So you need to, this ecosystem you need to build all together, that you need to be really good and people need to perceive good about you. So এই দুইটাই একসাথে প্যারালালি চলতে হবে, ঠিক আছে? So networking is an important part. আরেকটা হচ্ছে যে আপনার ইন্টার্নশিপ and cooperative programs. So এই ইন্টার্নশিপ যেমন বাইরের দেশে আরো বেশি আছে, যে স্টুডেন্টরা পে ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে, আমাদের এখানে বাংলাদেশে পে ইন্টার্নশিপের অবস্থা খুব একটা ভালো না, ইন্টার্নশিপে হয়তো খুব কম পে করে, বাট স্টিল আই সাজেস্ট, যদি কেউ শুরুতেই একদম আপনি ইভেন আপনি যদি আপনার গ্রাজুয়েশনটা শেষ করে ফেলেন, আপনি মাস্টার্স শুরু করছেন, বা অথবা আপনি জব খুঁজতেছেন, ইন দ্য মিনটাইম আপনি একটা ইন্টার্নশিপ করলে এটা কিন্তু ভালো। হ্যাঁ, আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল, আপনার যদি ব্যাংকে ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ডে, রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি হয় সেটার সম্বন্ধে একটা ফার্ম ধারণা দেয়, এবং আপনার অনেকগুলো জিনিস জানা হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে এনভায়রনমেন্টে থাকলেও অনেক কিছু জানা হয়। তারপরে যদি আপনি পার্টিকুলার একটা এরিয়া নিয়ে কাজ করেন, তখন আপনার ওইখানে সারাউন্ডিংস দেখে, ওইখানকার আপনার যে সুপারভাইজার অ্যাসাইন করা হয় একজন, সাধারণত ইন্টার্ন করলে, যারা ইন্টার্ন করছেন তারা তো জানেনি, সো ওইখানে আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে। সো এই রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাকে প্রিপেয়ার করবে, কনফিডেন্ট করবে, আপনার ভিজিবল, আপনি যেহেতু ভিজুয়ালাইজ করতে পারবেন জিনিসটা খুব আরো বেশি, ইউল বি মোর কনফিডেন্ট in your next interview. So this is এবং also this is a win-win situation from the bank side and from employer side also. A lot of time we prefer internship because we can without recruiting we can assess someone for longer time. একটা ইন্টারভিউতে মাঝে মধ্যে হয়তো আমরা যেটা বললাম, ওই যে ইন্টারভিউ নি, আবার হয়তো রিটেন টেস্টও নি, ইন্টারভিউতে সবসময় বোঝা যায় না যদি রেফারেন্স না হয়। সো ইন্টার্নশিপ দিয়ে এমপ্লয়াররা ক্যান অ্যাসেস someone for longer time, 3 মাসের জন্য দেখতেছে, অ্যাসেস করতে পারতেছে, and if he or she is good, then the bank, if they have that opportunity at that point of time, they can recruit directly. So this is how you can be ready, you can be prepared,
And of course, you always need to be searching for knowledge and upgradation. যেটা বললাম যে টুডে একটা জিনিস জেনেছেন, একাডেমিতে আপনার পড়াশোনার সময় একটা জিনিস জেনেছেন, that will not always be enough. You need to look for knowledge, এবং if required, if you can, sometimes you need to invest also, but if you cannot, there are some lot of ways, lot of means to develop yourself with investing only your time. So this is the things. Even if you join somewhere, nobody should stop, because otherwise you'll stuck. কাজ করছেন এক জায়গায়, সেখানে আমি আমার ব্যাংকে কাজ করছি অনেক বছর, এখন যদি আমি বলি যে আমি আর শিখবো না, I cannot. Probably আমি যদি অন্য অর্গানাইজেশন, অন্য ডিভিশনে থাকতাম, সেখানে হয়তো লাগতো, বাট এত ফাস্ট পেস্ট লাগতো না। বাট এখন আমাকে কন্টিনিউয়াসলি লার্নিং এর মধ্যে থাকতে হচ্ছে। হ্যাঁ, সো সেম ফর ইউ, always you need to keep searching for learning new things. So this is the part for getting ready. And another part is industry academia collaboration. এটা আমি সংক্ষেপে শেষ করব, কারণ হচ্ছে এটার কিছু জিনিস আমরা অলরেডি আগে কভার করে ফেলেছি। So industry academia collaboration is a win-win situation for industry and academia. Universities, especially university, research is an integral part of university, because university is meant to be doing a lot of research. এবং সেখানে ইন্ডাস্ট্রির সাথে কোলাবোরেশনে রিসার্চটা করলে এটা ইন্ডাস্ট্রির জন্য ভালো। ইন্ডাস্ট্রি ক্যান বি এনরিচড, বিকজ ইন্ডাস্ট্রিতে এইরকম ম্যাথোডোলজিক্যাল অথবা থিওরিটিক্যাল নলেজটা নাই রিসার্চ করার জন্য। So if I take banking or financial industries case, so there are a lot of banks in Bangladesh and also worldwide. So the researchers in the universities can help us big time in collaboration with industry people, and can give us a lot of insights about what's going on and what are the improvement scope, how a theoretical aspects of a thing can be implemented in the, let's say, banking industry and enrich the banking operations and process. And the practical side can come from the bankers or people working in the banks, and the theoretical part and research part can come from the university researchers. So this can help a lot. And internship I have covered. Guest lectures also I কিছু একটা glimpse দিয়েছিলাম যে guest lectures, it helps sometimes, because আপনার if you can choose the invite the right people that who can give you some insights about, because এই lecture গুলোর মাধ্যমে স্টুডেন্টসরা বেশ কিছু ধারণা পেতে পারে যে corresponding যে গেস্ট আসছেন। For example, if you have invited from Square, chief marketing officer from Square, you'll get to know a lot of things, that he'll talk about how they do, even from technology perspective also, you'll get to know how they do digital marketing, how they do how the marketing has changed with the evolution of technology. So you'll get to know a lot of things right from the industry, right from the horse's mouth, that how they're actually doing it in the real world. Okay, so professional development courses also I have covered a bit. Probably professional development course, it can come from both sides. An industry lead training program. So industry can also train, because it's a win-win situation. Industry need people, industry need good people, and there are the big gaps. So industry can offer a lot of training program from the practical world to build the students, build their practical knowledge, and also from the universities also. University can offer
And there can be an agreement also from some universities or some industry that industry will give practical or real world kind of training, and universities will provide the latest theoretical training to the industry leaders. So this way, both it can be a win-win situation for both industry and academy. So আরেকটা হতে পারে যে ইন্ডাস্ট্রি স্পন্সর স্কলারশিপ, যেটা আমার ব্যাংক করে আসলে, বা অন্য অনেক ব্যাংকই করে, যে ট্যালেন্টদেরকে বা based on the different criteria, probably who may not have that availability of good education or good training, এখানে স্কলারশিপের মাধ্যমে they can contribute. It can be considered as a CSR, or it can consider first one's industry's own well-being also, because industry needs good people and skilled people. So this way, both industry academia partnership can help both sectors. From the industry perspective, we need to have a lot of good people, especially in the banking industry, and from the academia side, they need to take care of their students. They need to ensure that their students are having the right kind of education and right kind of training, and not just traditional education. Beyond that, they are being prepared for the industry, and also they in future can build their career with confidence and with proper skill set ready. So with that, I'll conclude here. Thank you very much. I did not note down my link, a thank you slide here. Sorry for that, but you can connect me in LinkedIn also. My LinkedIn, I think I need to. Oh, sorry. So my LinkedIn here is aym.mustafa. Make sure I'll give a text to everyone in chat. Okay, I think that you can copy from there, but I'd appreciate if anyone wants to connect me over LinkedIn and have any kind of further conversation on this. So thank you very much, and I am ready to, as I said, that I will be ready. I'll be glad to answer any questions from anyone. Thank you. Thank you. Thank you. So, dear audience, any query or question? So there is a query in the chat box. I am reading out for you. Okay. Probably there are currently understand how to be. Okay. We often hear from our peers that there are not enough jobs in our country. What are the thoughts on that? This is the first query. Can you hear me? Okay. Actually, you are muted. Please unmute first. জি, আমি দেখছি কোশ্চেনটা, এবং আমি সেকেন্ড পার্টটা একটু পড়ে দিচ্ছি। জি জি জি। ওকে, গুড কোশ্চেন। আমি যদি বলি, আমি পার্টিকুলারলি টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি, বা আইটি প্রফেশনালদের জন্য বলছি। আইটি প্রফেশনাল জন্য আই ডোন্ট থিঙ্ক there are not enough jobs. There are actually more jobs than the ready resource, right skill sets. এটাই বলবো আমি, যেটা প্রেজেন্টেশনের মধ্যেও বলেছি। এবং এইখানে আইটি গ্রাজুয়েটদের এইখানে যেটা হয় মোস্ট অফ দ্য টাইমস, যদি আইটি থেকে যারা পাস করেছেন তারা যদি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকেন, যে
আমাদের এখানে প্রচুর প্রয়োজন আইটি রিসোর্সের, হ্যাঁ, আইটির ফ্রেশ এবং এক্সপিরিয়েন্স লোকদের। আমরা অনেকেই প্রেফার করে এক্সপিরিয়েন্স, কারণ এক্সপিরিয়েন্স পেলে যেটা হয় যে শুরুতে এসেই কন্ট্রিবিউটটা করতে পারে। সো আপনি যদি একজন এমপ্লয়ার হতেন, আপনি হয়তো ওইটা প্রেফার করতেন, বাট অলসো অর্গানাইজেশনের ডিফারেন্ট টিয়ারের এমপ্লয়ির দরকার হয়। সো উই নিড এ লট অফ ফ্রেশ গ্রাজুয়েটস অলসো, যারা অলরেডি রেডি স্কিল সেটের মধ্যে আছে। কিন্তু আপনি দেখবেন যে আইটি থেকে পাস করে হয়তো কারো 3 মাস দেরি হচ্ছে, কারো 6 মাস দেরি হচ্ছে, কেউ হয়তো বড় জোর 1 বছর হি অর শি ইজ স্ট্রাগলিং। বাট এরপরে আপনি যখন ওই 1 বছরের মধ্যে স্কিল গুলা ডেভেলপ করে ফেলবেন, দ্যাট ইন্ডাস্ট্রিজ আর লুকিং ফর, তখন দেখবেন যে আইটি গ্রাজুয়েট হয়েছে আর 1 বছরের বেশি বসে আছে, ইট ইজ প্রবাবলি নট, I mean, I myself did not heard about it, অথবা এইটা আমি দেখিনি, অথবা এটা হয়তো নাই। আপনারা আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারেন আপনাদের অন্যান্য আপনার পিয়ার গ্রুপের আর কি, যে এরকম কি আসলে দেখছেন নাকি যে 3 মাস 6 মাসের বেশিও, বিকজ ওই 3 মাস 6 মাসের মাঝে মধ্যে দেরি হয় কেন, হয়তো রাইট স্কিল সেটটা আপনি ডেভেলপ করতে পারছেন না। দেন থ্রু সাম এক্সপিরিয়েন্স এবং স্কিল সেট ডেভেলপমেন্টের মধ্যে, অথবা রাইট কানেকশনটা হইলে, অনেক সময় হয়তো সবই ঠিক আছে কিন্তু রাইট কানেকশনটা হচ্ছে না, যারা নিচ্ছে তারা ওই যে নেটওয়ার্কটা হচ্ছে না ঠিক মতো আপনার, যারা নিচ্ছে তারা রেফারেন্স নিয়ে নিচ্ছে, তারা সার্কুলার দিলে একটা লং প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, ঠিক মতো জানা যায় না, একটা ইন্টারভিউতে অ্যাক্সেস করার ইজ নট এনাফ সামটাইমস। সো অনেক সময় যেটা হয় যে, জাস্ট ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন, আমি ডক্টর আরিফিন ভাই থেকেও কিন্তু কিছু সিভি চেয়েছি। এখন ওনাকে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বললাম এই প্রশ্নের উত্তরে। এখন ওনার কাছ থেকে আমি যখন সিভি চেয়েছি, উনি কিন্তু দেখবে যে, আমি বলেছি বলার সময় যে কারা ভালো, কারা আপনার মনে হয় যে ভালো করতে পারবে, কুইক লার্নার, ভালো স্টুডেন্ট ছিল, তো উনি আমাকে কিছু সিভি দিয়েছেন। তো এরকম ভাবে এখন আপনার হয়তো আপনার হয়তো ভালো, আপনি হয়তো সবকিছু সম্বন্ধে জানেন, কিন্তু আপনি জানেন, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে সেই পারসেপশনটা আপনি হয়তো ক্রিয়েট করতে পারেন না, সেই নেটওয়ার্কটা ক্রিয়েট করতে পারেন না, সেটা একটা কারণ হতে পারে যে আপনার 3 মাস 6 মাস 1 বছর দেরি হয়েছে। বাট এছাড়া আমি মনে করি না যে এই আপনার আপনি দরকারের তুলনায় অনেক বেশি লোক আছে আমাদের, বা জব অনেক কম আছে আইটি ফিল্ডে অ্যাটলিস্ট। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে, হাউ ডু ইউ ফাইন্ড দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস অ্যাপ্লাইং ইন ইনস্টিটিউশনস? ইয়া, দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। এইখানে আমরা অ্যাসেস করলে অনেক সময় ভালো ওই যে স্কিলগুলো আমরা চাই, অনেক সময় সেগুলো পাই না। ইভেন এক্সপিরিয়েন্স রিসোর্সের কাছেও অনেক সময় সেই স্কিলগুলো পাই না, স্পেশালি সফট স্কিলের জায়গাটা আমরা আরো অনেক বেশি এক্সপেক্ট করি। How to be a good team member, how to have that confidence and lead a team, small team, maybe দুইজনের team, অথবা even if you work alone, or you will never work alone in a bank or in any organization, but আপনার যদি কোনো টিম না থাকে, but you will still need leadership quality, because you will have to be a good team member, team worker. সো অনেক সময় ওই জায়গাগুলোতে, স্পেশালি সফট স্কিলের জায়গাগুলোতে, হার্ড স্কিল তো ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো এক্সপেক্ট করি ওগুলো অনেক সময় না থাকলেও আমরা সময় দিই মাঝে মধ্যে যে আমরা শিখিয়ে নিব ব্যাংক এখানে আসলে, ইফ হি অর শি ইজ এ কুইক লার্নার। বাট সফট স্কিল সামটাইমস নিডস longer time. It may sound weird, but soft skill needs longer time to develop, and needs more effort, needs to give more effort to develop, need more practice. সো ওই জায়গাগুলোতে অনেক সময় আমাদের রাইট রিসোর্স, রাইট কোয়ালিটি আমরা হয়তো পাই না। থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিস্টার মোস্তফা। আমার একটা ওয়ান কোয়েরি অ্যাকচুয়ালি, আমি জাপানে ছিলাম, অভিজ্ঞতা থেকে যেটা দেখেছি, ওখানে ছাত্রছাত্রীরা জব হান্টিং করে, জব হান্টিং এর পরে যখন একটা অর্গানাইজেশনে জয়েন করে তখন দেখা যাচ্ছে যে ইন জেনারেল তারা কিন্তু একটা অর্গানাইজেশন জয়েন করতে হয়তো তারা অনেক সময় নেয়। আই এম নট শিওর আরশাদ পারভেজ, ইউ আর ইন সিঙ্গাপুর, প্রবাবলি সেম ট্রেন্ড অর নট, আই এম নট শিওর। তো একটা ওনারা অনেক চয়েস করে জয়েন করে, এবং জয়েন করার পরে কোম্পানিগুলো কিন্তু ওনাদেরকে যেটা করে, ওনাদের একটা পে স্কেল আছে, আন্ডার গ্রাজুয়েট করলে পাস করলে কিরকম হবে, মাস্টার্স করলে কিরকম হবে, পিএইচডি করে যদি জয়েন করে কেমন হবে, ওটা একটা আছে। এর সাথে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ওনারা কিন্তু একদম যে ইউনিভার্সিটি থেকে স্কিলড হয়ে বের হবে এটা তো আসলে ইন জেনারেল টাফ, এটা ওয়ার্ল্ডের কোনো জায়গায়ও আসলে হয়ে ওঠে না, রেয়ার কিছু স্টুডেন্ট থাকতে পারে। তো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি বলেন, সেটা ব্যাংকিং সেক্টর বলেন বা আমাদের সফটওয়্যার ফার্মগুলোর অবস্থা তো আরো খারাপ, ওনারা কিন্তু এনাদের উপর ইনভেস্ট করতে চায় না। দ্যাট মিনস একদম রেডি ওনারা আউটকাম চায়।
তো ওনাদের কিন্তু একটা ট্রেনিং ফেজের মধ্য দিয়ে, যে একটা টুল বা একটা কিছু শেখানোর একটা ফেজের মধ্য দিয়ে যাওয়াটা মনে হয় খুব জরুরি। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর বলেন বা অন্য সেক্টরে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট এনাদের পলিসিগুলোকে, যেমন আপনি প্রাইম ব্যাংকের একদম মানে টপ পজিশনের দিকে আপনি আছেন, আপনাদেরকে আমাদের যারা আইটি রিলেটেড বা আমাদের আইটি বলেন বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা এই ফিল্ডে যারা জয়েন করে, তাদেরকে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনাদেরকে কোনো পলিসি বা কিছু আছে কিনা, মানে জয়েন করলো করার পরে ওনাদেরকে ডেভেলপমেন্টের জন্য, নাকি আপনারা পুরো যারা প্রিপেয়ার তাদেরকে নিতে চান অলওয়েজ? এটা একটু যদি দ্য আয়রনি ইজ, আপনি লাস্টে যেটা বলেছেন আসলে রেডি মেড প্রিপেয়ার্ড যারা অলরেডি, তাদেরকে সবাই নিতে চায়, অথবা জয়েন করার পরে হার্ড স্কিল যেগুলো আছে, সফটওয়্যার হার্ড স্কিল যেগুলো আছে সেগুলো, সফট স্কিলের ব্যাপারেও ইমপ্রুভ করানো হয়, কিন্তু সফট স্কিল ভালো আছে এরকম কাউকে না হয়। ফর এক্সাম্পল ইয়ের সময়, ইন্টারভিউর সময় একজন হয়তো ভেরি লেস কনফিডেন্ট, তা আমরা দেখা গেল তার স্কিল থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা অ্যাসেস করতে পারছি না, বিকজ he or she looks very low. হ্যাঁ, সো কনফিডেন্স দেখাতে হবে, বাট অ্যারোগেন্সি দেখানো যাবে না যে আমি সব জানি বা আমি কথাবার্তা বললাম চটচট করে একদম, ওইটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স করতে হবে। বাট আপনি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ, আনফরচুনেটলি আমাদের উই ডোন্ট হ্যাভ সো মেনি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস ফ্রম দ্য ইন্ডাস্ট্রি সাইড, এবং যেটা আমি বললাম এটা করা দরকার, এটা না থাকলে এটা নাই, এটা খুব লিমিটেড কিছু কিছু কেউ কেউ করে, বাট এটা আসলে সেরকম ভাবে নাই। আমাদের উচিত হচ্ছে আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বিভিন্ন, যেটা বললাম যে আমি যে কি করতে হবে সেটার মধ্যে কিন্তু এটা ছিল যে বোথ ওয়ে, ইউনিভার্সিটি থেকেও থিওরিটিক্যাল নলেজটা কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রান্সফার করা যায়, ইন্ডাস্ট্রি থেকে প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা কিভাবে ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া যায়, সেই জায়গাগুলোতে স্টেপ নিতে হবে। কিন্তু এটা এক সাইড থেকে আসলে হবে না, এটা ইউনিভার্সিটি এবং ইন্ডাস্ট্রির বোথ ওয়ে একটা কোলাবোরেশন, একটা এগ্রিমেন্ট লাগবে, যেখানে এটা করা যেতে পারে। It can start from my bank as well, if someone from your organization or your university takes steps. So এখানে বোথ ওয়েতে এরকম একটা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ডেভেলপমেন্ট সেশন, ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস নেওয়া যেতে পারে এবং নেওয়া উচিত, আপনি যেটা বলেছেন। আর একটা ছোট্ট জিনিস, এখন কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন এবং সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় ওনারা কিন্তু একটা পলিসি করেছে, যে আপনি যেটা বললেন আসলে স্পেসিফাইড ট্রেনিং, ধরেন যে একটা কোর্স, এখন ধরেন যে আমাজন ওয়েব সার্ভিসেস বা ওরাকল ক্লাউড, আমাজন, তো যে বিষয়গুলো আমাদের আছে এগুলোর হয়তো 40 ঘন্টা করে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করার জন্য আমাদের ইউনিভার্সিটি গুলো কিন্তু, বিশেষত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহীও, যে ধরেন যে 40 ঘন্টার একটা কোর্স, কোনো আমরা অনেক সময় দেখা যায় 40 ঘন্টার জন্য আমরা একজন ট্রেনার চাই যিনি হচ্ছে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কাজ করেছে, কিন্তু আনফরচুনেটলি এই যে আপনারা যারা আছেন বা আপনাদের যারা স্কিল, এরা এত বিজি যে ওনাদেরকে আমরা পাইও না। যে 40 ঘন্টার একটা ট্রেনিং, হ্যাঁ আমরা হয়তো বা আপনাদের যে পরিমাণ ইনকাম স্যালারি সেই স্ট্রাকচার আমরা দিতে পারবো না, কিন্তু আপনাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির অংশ হিসেবে আপনারা যদি 40 ঘন্টার একটা কোর্স যদি আমাদের ছাত্রদের জন্য, যেটা হচ্ছে যে যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছে বা যে লাইনে এক্সপার্ট, এরকম আমরা আপনারা বললে আমরা কিন্তু অফার করতে পারি, কিন্তু অফার করলে সাথে সাথে সমস্যা যেটা হয়ে যায় আমরা এক্সপার্ট পাই না। উই ইউনিভার্সিটি পিপল অ্যাকচুয়ালি আমাদের একদিকে স্ট্রেংথ বা আছে ডেফিনেটলি একদম রিয়েল টাইম বা একদম ভেরি রিসেন্ট ট্রেন্ড টেকনোলজি সম্বন্ধে আপনারা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে, তারা কিন্তু বেশি এই ক্ষেত্রে দক্ষ, এতে বলতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আমরা এক্সপার্ট পাই না, বুঝছেন, বলে যে হ্যাঁ করবো, কিন্তু পরবর্তীতে ট্রেনিং প্রোগ্রামটা চালু করলে দেখা যায় যে ওনারা একদিন আসে, 3 দিন আসতে পারে না, আসে না না ঠিক মতো তারা আসতে পারে না ব্যস্ততার কারণে। এই কারণে এই জিনিসগুলো আপনারা একটু দেখবেন যাতে আসলে এই গ্যাপটা আমরা মিটিগেট করতে পারি এবং সবাই মিলে যাতে আমরা একসাথে অগ্রসর হতে পারি। এটা জি, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ এই বিষয়টা একটু আপনারা মাথায় রাখবেন। হ্যাঁ, এটা সব সময় যে সিটিও হইতে হবে তা না, বিভিন্ন ইউনিট হেড আছে, বিভিন্ন টিমমেট আছে, বাট হ্যাঁ সিটিও দেরকে স্টেপ গুলো নিয়ে তাদের টিম করেসপন্ডিং টিমকে অ্যাসাইন করে ইন্ডাস্ট্রির, আসলে সবাই যখন সবার কিন্তু একটা ইচ্ছা থাকে, মানে বেশিরভাগ মানুষেরই, যে দেশের ওভারঅল স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু একটা করার সুযোগ পেলে, হয়তো সময়ের অভাবে করতে পারে না, বাট পুরো ইকোসিস্টেম দাঁড়ায় গেলে, একটা প্র্যাকটিস দাঁড়িয়ে গেলে, অনেকেই করা শুরু করলে আস্তে আস্তে হবে। আমার মনে হয় যে টপ লেভেল গুলা থেকে স্টেপ গুলা নেওয়াটা আর একটু বাড়াতে হবে। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ মানুষ এখন ভাবছে, আগে তো ইউনিভার্সিটি একদিকে যেত, ইন্ডাস্ট্রি আরেকদিকে চলতো, যে মনে করতো সবসময় যে আমরা বেস্ট বেটার জানি তা না। আপনারা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে, যেটা আমি বললাম যে থিওরিটিক্যাল অনেক জিনিস আছে, এবং বাইরের দেশে এটা আরো বেশি হয়, যে
ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু অনেক কিছু গাইড করা হয়, অনেক রিসার্চ করা হয়, গাইড করা হয়। ওই জায়গাগুলো আপনাদেরও সময় দরকার আমাদের। তো দুই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে ওই কোলাবোরেশনটা হতে পারে। ইনশাআল্লাহ। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার এত সুন্দর সময় উপযোগী এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে প্রিপেয়ার্ড হতে পারে তার জন্য একটা নির্দেশনামূলক সুন্দর একটা আপনি কিনোট টক দিলেন। আমরা উই আর হাইলি প্লিজ টু ইউ। নাও আকিব, আর ইউ হিয়ার? আকিব? Yes, sir, I am there. So a token of appreciation, actually I should not say token of appreciation, a certificate as a recognition and a token of appreciation we shall hand over to you later on. থ্যাংক ইউ। Hello, it's for you from IEEE AIUB student branch actually, and so it is for you, our keynote speaker AOM Mustafa. So it's for you. Thank you so much. I really appreciate for inviting me and giving me this certificate. Thank you, sir, for being here. So thank you. Here is the end of your talk. You may stay with us. We have one more talk that is from University Arena. Samin, it's your time. Thank you, sir, for giving me the floor. Thank you, Mustafa, sir, for your wonderful session. And now we'll move on to our next session. And this session, we have our speaker, Dr. M. Shamim Kaisar, sir. Unfortunately, he's not available with us, so he sent a recording of his session. Okay, And I will... Samin, probably I can explain the reason. Otherwise, there may be. Actually, Samin, due to a project-related task, he is running a project, actually collaborative projects are funded by probably European Union. So he is today he has a meeting in India. So he was flying from the morning, actually in the morning, and he mentioned he tried to be actually physically present here, but just now, probably 15 minutes earlier, he sent me a message that already his flight take off. So actually we have to play the recorded one. Yeah, so we will play the recording here for you. And before that, okay, just a minute. So before that, I would like to read out a short bio of Dr. M. Shamim Kaisar, sir. Dr. M. Shamim Kaisar is currently working as a professor at the Institute of Information Technology of Jahangirnagar University. He received his bachelor and master's degree in applied physics, electronics, and communication engineering from the University of Dhaka, Bangladesh in 2002 and 2004, respectively, and the PhD degree in telecommunication engineering from the Asian Institute of Technology, Thailand, in 2010. He worked as a postdoc fellow in the Big Data and Cybersecurity Lab of Anglia Ruskin University, UK, from 2017 and 2018. He also worked as a special research student at the Wireless Signal Processing and Networking Lab of Tohoku University, Japan in 2008. His current research interests include data analytics, machine learning, wireless network, and signal processing. He has authored more than 150 papers in different peer-reviewed journals and conferences. He is also a senior member of IEEE USA and IEEE Japan, and an active volunteer of the IEEE Computer Society Bangladesh chapter. He is the founding chair of the IEEE Computer Society Bangladesh chapter. So now I will share the recording of his session, and I hope you'll enjoy that. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me. Sir, is he audible as I'm playing the recording? Is it audible? It is audible. It is And audible. giving me opportunity to talk about industry, academia, collaborative research, a case study. I'm Shamim Kaisar, Director, Institute of Information Technology, Jahangirnagar University. Will present this talk.
These are the agenda of my today's talk. Initially, I will talk about industry academia overview, industry academia collaboration model proposed by University Grants Commission in the IC4IR conference. And I will share some of my projects which were industry were involved. And finally, I will come up with some recommendation and conclusion. So in industry academia collaboration, there are three actors. One is student. Students have technical skill, innovative idea, lateral thinking skill, and they can develop some deliverable. On the other hand, in academia, they have knowledge, innovative idea, creative thinking, and they can do some kind of fundamental research, and they can also involve student as well as the industry, and they can also guide student for doing some particular job. On the other hand, industry can also supervise for the student and support and provide financial grant to some projects, and definitely they can collaborate with the academia. So communication strategy for industry academia collaboration plan is the communication has to be both way, bidirectional communication. They should share the information, and academia should respond to the creative activities, and this should be, accepted by the industry. And finally, if something is come up through the, the collaboration, in that case, the knowledge has to be transferred. So this is a, the industry academia collaboration model. This is proposed by me. So if there is a problem identified in the society, industry always come up with the industrial projects, academia come up with the innovative ideas, and if these two is integrated, in that case, we can come up with some kind of project proposal. If the project proposal includes these three things, the one is the common problem. If they focus on the common problem, if the funding is provided by the industry, and also the resources through the collaborative work, they can convert this project proposal into the design and review. And this design and review can be converted into the proposed investment policy and cost plan. So through this, if they collaborate together, in that case, they come up with some kind of publication as well as the minimum viable product. And this has some value for the society. Academia get the publication, industry get the innovation. So there must be a memorandum of understanding required between the academia and collaboration for developing different projects and value for the society. So this is a model proposed by University Grants Commission. So look at this one. If any local and regional as well as the international problem is identified, this problem come up from the industry as well as from the society. So UGC has planned to organize some kind of idea contest, and they will give the financial assistance, and this financial assistance will come from the industry as well as from the government, and university will provide research team, and through their collaboration, some kind of startup and spin-off can be possible, and this can be contributed to the minimum viable product, and definitely it has some value to the society. That is the
This is similar to the previous work, and they term this one as innovative education ecosystem, Udbhavani Shikhar ecosystem. So this model is proposed by UGC. UGC is working on this model. So let me share some of my research work where actually we have involved industry. This is a joint research between the Nottingham Trent University and Jahangir University, and we involve different software company, hospital, as well as like other academia. So the main aim of this work is to propose a privacy-preserving mobile application for intelligent proximity and contact tracing and COVID-19 screening for industrial setting. And the main aim is to ensure a healthy workplace for the employee in the who are working in the industry, along with the regular health checkup data inputted by the the medical as well as the test center. A health sensor shield can be used to collect the physiological condition of the employee, and data can be stored in the local database. And in this the system we proposed an intelligent agent which can be used for fusing all of this data, the health condition, proximity detection, contact tracing, COVID-19 self-test through iWorkSafe, and it provides a novel metric to determine the healthiness of the worker. If the worker is fit for work, in that case, they will work. Otherwise, they are not allowed to come to the work. So this is the the detailed model where we integrate the data from the test center and data from the industry, self-test data, and through the intelligent agent, we identified, a person is, fit for work or not. So this is the, the intelligent model from the e-health sensor, doctor report, social distancing, contact tracing, COVID-19 questionnaire. We have actually detected the different scores, which will, help us to identify a person is fit for work or not. So this is the second, the second projects where the industry were involved. This is mainly, the intelligent Internet of Healthcare system, healthcare things ecosystem and the framework. So look at the figure on the left. Here you can see, there are various stakeholders, right? The retail pharmacy, the medical devices, healthcare professional, patient. From this, we are collecting the data. Let's say we are monitoring patient using some sensors, the wearable devices, mobile, and there are some processing, which is called the mist processing, and we need further processing. We send this data into the fog computing, and if we need the extensive processing, then we send the data to the cloud. And we know that the processing capability of the cloud is highest, but if we send data to the cloud, in that case, we need more time. If we process in the, the fog, in that case, we can decide, we can provide some insight in real time. So by offloading our data to mist, fog, and cloud, we can, provide the healthcare services to all. So this is the architecture of the proposed IOHT framework, that is the Internet of Healthcare Things framework.
look at this one. There are the devices. I mean, the terminal devices. This is the, I mean, the connected human. So we are collecting the data using the different sensors and wearable devices, and this data is fed into the IOHT mist layer, where we use the rule-based system, which identifies, I mean, different problem. So if we need the extensive, I mean, the processing, in that case, we process data into the fog layer as well as in the cloud layer. And we know that the cloud layer can provide near real-time services. The fog layer can provide the near real-time services, but in the cloud layer, it takes more time to process the information. So real-time processing may not be possible. So if we combine these two, in that case, we can provide the services in near real time. So look at this one. This is the flow diagram of data transmission and processing taking place is the different layer of IOHT. So this is the perception layer, mist layer, fog layer, cloud layer, and application layer. For environment, we detect the data from the environment, that is from the human, I mean the human body, using different kind of sensors, and then we decide we need, I mean, any processing or not. If processing is required, and if we looked at the processing is enough to handle in the mist layer, in that case, we do some kind of rule-based processing. Otherwise, the process is handed over to the fog layer. If the processing is too much, we forward that one to the cloud layer. Otherwise, we process the information in the fog layer. Fog, I mean, the fog computing is very close to the, I mean, the hospital or the person. In that case, the near, I mean, the real-time processing can be done, but in the cloud, the real-time processing cannot be done. So, I mean, by offloading data into the mist, fog, and cloud, and the processing together, we can provide, I mean, the application layer services to the different users. So this is the another diagram where we have shown, based on the delay and packet loss, we, I mean, the process information in the mist, fog, as well as in the cloud. And for this, we use the software-defined network controller, and this one will ensure the quality of services and provide appropriate resources to the system, so that we can select the mist, fog, and cloud, and load balancing is done so that we can process the information in these 3 layers, and so that we can provide the real-time services to the patient. We know that the IOHT devices, I mean, the sense data, different healthcare data. The healthcare data can be the brain signal, cardiac rhythm, heart rate, blood pressure, I mean, oxygen saturation level, SpO2, the sleep duration, sugar, temperature, and acceleration. And this healthcare data can be used to design some kind of digital health application. Well, let's say we can detect the activity, we can detect the fall, arrhythmia, seizure, diabetic, and other the well-being. So, I mean, for healthcare system, the node security is an important issue. So, in this project, we propose a system which actually ensure, I mean, the node security. So look at this one. There are different types of medical devices. We are collecting the data from the medical devices, and this data will help us to identify there are malicious node or not. So this is the proposed model. So let's say there is a communication going on. From this communication, we detect the direct node trust. I mean, when a node is communicating with another node, so we calculate the trust value. How we are calculating the trust value? If
the interaction, if a node is forwarding my information properly, if a node is processing my forwarded information properly, in that case, we will increase the trust value. This is the direct trust. And this is the trust value we got from our neighbors. So this is the indirect trust. And there are also the data history. So the different sensor has some baseline and the ground truth. So we actually look at this one, and based on this information, we can identify there is any kind of problem in the node or not. And this will help us to identify the data trust estimator. And we can also use fuzzy-based system for identifying the behavioral trust of the device. And if we combine these two, we can calculate the node trust level. And for this, we involve some company. So they help us to, implement that one. So this is also the blockchain blockchain application for securing end-to-end data for the healthcare system. So for this, actually, we use network function virtualization as well as a software-defined network framework for ensuring the end-to-end security. And also, we, compare the blockchain transaction flow with the holochain transaction flow. We know that in the holochain, we involve less number of miner for taking decision, where in case of blockchain, transaction entry, when a transaction entry is created, this is signed by the holochain agent in the point-to-point network to store data in a private local source chain. And most of the case, the transaction will be mined by the many miner. So in that case, the blockchain transaction flow require more latency. So look at this figure. This is for holochain, this is for blockchain. For if we increase the transaction for holochain, the transaction, the mining time is less than that of the blockchain. So this is the blockchain and holochain framework, which can be used for healthcare services. So finally, I would like to discuss one of our project, which is called Diverse Asia Project. In this project, we are trying to ensure equality and equity. What is the equity and look at this one. If a person needs the more assistance, in that case, we should give more assistance to the demand-based assistance should be given to the person. So look at this one. This person do not need any support. This person needs more support. So we are providing more support to this person. We are not providing any support to this person. So this way, we can, ensure equality and equity. So this is the equality. The male, female, the race, everything should be equal. And this project is funded by European Union. In this project, we are trying to ensure Assalamu alaikum. Thank you for inviting me. So this is the recording that. Thank you very much. Yeah.
So, কিছু সামিন যদি কারো কিছু আমি একটু সামিন বলো। So if you have any questions regarding this presentation, you can ask. We can try to answer, or you can preserve those questions for our professor. We can answer that in the email communication with you. So if you have any questions, you can share. Anyone? Okay. Okay, later on, actually, you can contact with Professor Dr. Shamim Kaisar, very prominent professor, as you already heard. So I think it will be okay for you to communicate with him. So now, Akib, I mean, it will bagi সময় to be Yeah. So Akib, if you would like to Yes, sir. showcase the. So I'm showcasing the token of appreciation of Dr. Shamim Kaisar, sir. Also, from the IEEE Western branch, I would like to showcase a token of appreciation to our Honorable Dr. Shamsul Arifin sir for moderate dictation, and also Samin Rahman Bhaiya for moderate dictation. Okay, thank you so much, IEEE Western branch, for honoring us. It's a great deal. So we have come to the end of our today's program. Yeah, Akib, will you take this screenshot? Yes, sure. Okay. Okay, so thank you all again for participating in this event, and we'll have many more events planned for this year, and I hope you will continue to participate and support us in this venture. So thank you, everyone. And sir, with your request, I want to conclude. Okay, thank you very much. Here we can conclude our session. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. So,